Hello. Yeah. Max has got this vertical angle and he picks up a really nice one tap on antidote to secure the first kill. Evan with another, but right to Ace picking up the return, meaning Halef is able to get one more to make it even. Whitehorse, he picks up Whitehorse, what? and he's moving in aggressively for more. He's able to pick up another jet out of the main, and now left to right to Ace. The diffuse is going through, the flex is sticking it all the way through, but right to Ace, he's pushing it. Right to Ace, can he clutch? Moving it now. Will be able to take out flex at the end of it. At the first map of the third round, I can't even get my words right, man. The first round of the third map, I am hella excited. It came down to the last round of the third map, I am hella excited. It came down to the last milliseconds. It was all down to the wire, honestly speaking, ladies and gentlemen. That was a little bit too close for comfort as well. I was at the edge of my chair pretty much, nearly falling off and hitting my face on the desk itself, right to Ace, clutching it out with his open as well. Good job from him to dodge out those shots, and Flex at the very end, he displayed the mind games. He was toying with his Phoenix, opting to go in for a swing, go for a couple of taps, tipping back in behind the wall that Flex plays, by the way, and then immediately going in for a swing again to finish him off. It all came down to that. Ladies and gentlemen, it's 0-1 on the scoreboard. And Team Mahi, they're feeling it. They're feeling the victory that they had in map number 2, and they're carrying that momentum down on the map number 3. And of course, this is going to be an eco round coming out from the side of Godlight, so let us see what they can do to come out on top in this engagement. But already Whitehorse, he's at 1 HP, so it's going to be a tall order for their side. Now once again, Team Mahi, they rinse and repeat. Hey, it worked out last time, why not do it again? It was a little close, but we did win the round. So, the wall coming down, the plant going through once again. This time though, they have the weaponry in their favor. And he picks up one, and Flex meandering over into the smoke will get caught out by Amaterasu. Amaterasu with another, and so quickly, Team Mahi, they gained control, they've dropped the bodies, and they've taken the round. Just one death, meaning that I do believe Antidote did end up saving. So it does mean that, like, you don't actually lose any money in that round. Really smart play from a lot of the players as well. With all of these factors coming into full fruition, it does mean that Antidote is actually going to be able to go for a Vandal buy. And with this Vandal buy, even though the side of God, like, this is going to be their first buy round, of course, because of that, they can actually take these long-range duels, but a lot of pressure, once again, is going to be falling onto the side of Antidote. If Antidote is not able to perform and get the first initial kill with that Vandal, that does mean that it's going to be quite a detrimental factor for the side of the attackers, ladies and gentlemen. But already, Haivan getting spotted out by a well-placed recon through from both sides, and it's gotta be Antidote getting the first initial kill down on the Flex. Flex spamming through the smoke with a Vandal, not really working out in his favor. Does get taken out. It's gonna be Haivan getting a kill down on the Antidote on the back end. The Vandal not getting that much value as he would have expected, but still, it's 4 versus 4 on the map, and Whitehorse, he's on the clear. Plant has gone through the nanostorm grenade setup. The Paranoia going out now to enable right to Ace to go for this peak, and he picks up the kill onto Deathmaker, gets the advantage in favor of Team Mahi. Now Hevan trying to take the defuse, will cause the peak coming out, and while he takes down Excali, right to Ace on the other end of yellow, picks up 2 more, 3v1, leaving once again Whitehorse in a clutch situation, but there's just too many angles to check. Welcome to Icebox. You gotta check up, you gotta check down, you gotta check left, and you gotta check right, and amongst all of that time, it will be Team Mahi picking up the kill and the round to make it 3-0. Like, this is what I was feeling. Like, it does feel like TM, they just have a lot more experience with these executes. They know exactly where to expect a godlike to come coming out from, where they're likely to peak, and that means that the real, like, threat of Icebox, the idea of checking multiple angles, is completely gone for Team Mahi, and that enables them to play so much better than godlike able to.
we do see it on this round itself. It's going to be another eco run coming out from the side of Godlike. Let's see what they can find. But Whitehorse is playing it so aggressively. He is not watching in front of me. He was watching up top, thinking that he could be opting to go in for that flank, but not enough time for it. It's going to be Antidote getting a person to pick up the flex. Actually being able to find two before he does die out. Flex! What was that headshot? That was so clean. Hellfighter did get the footsteps of Deathmaker. Is going to be able to clean him up as well from the back end. Haiban on this lurk, trying to find something. Off to go in for the TP at the wrong time. Haiban, always the timing for this man not really working out in his favor. He does get taken out as well. 0-4 on the scoreboard, ladies and gentlemen. As already that eco round not really going into the side of Godlike itself, but still, I would say decently successful as Flex was able to get 2 kills on that battle stage. So, and on this round, the second buy round for the side of Godlike, they need to come on back. Otherwise, they're gonna be on the back foot even more. I think that one question is definitely answered that I had. Can Flex play Sage? Yes. Yes, he most definitely can. He is looking like very much still the aggressive Flex that we expect, the battle Sage that we expect. So he's been on point so far, but still, it's Team Mahi now with a 4-round win streak. They look unstoppable. So Godlike, they're gonna have to pull out all the stops to make sure they don't give up a 5th, because losing so many rounds on defense means that the operator will never come through, and without the operator it becomes so difficult. But hey, we're talking about how DMS carry irrespective of the weapon. This is exactly why he turns up, finds the headshot, but Hellfighter, what was that? Was able to find 1 kill. Will mean that his team can push in. And while Shibi is able to find 1 antidote instantly there for the return, being his 3v3 now on the map, aggressive. Team Mahi, there's Spike coming in, they have to Screen he does have the resurrection though, so this could turn the tables instantly if they play their cards properly. And it's gonna be going on through from the back end. It's gonna be Deathmaker being able to get the headshot down with the antidote before the spam was gonna be going on through Flex. He does have the heal and still has the resurrection. And with this resurrection, this could be everything for them. But with the positioning being set up, it's gonna be Flex going in for that swing, getting a 1 kill down on the right ways. But Hellfighter, he's still alive. He does have the lockdown as well. The ultimate still ready for the side of Flex. I'm putting this ultimate down into full fruition because he needs to try and use it. But really smart plays going onto the back end, being able to get that resurrect down. Taking us down to a 1 versus 3 situation. And with the Killjoy ultimate getting popped as well, this basically means that he's going to jump on down, get that kill down on the Haiban. The wall is still present from the side of Flex as well. The wall goes down. Team Maya Godlike. But already Godlike Team Maya gelustuddra. So beautifully placed for the side Godlike Ace ra. but not the round. Hellfighter plays Deathmaker ఉన్నడా Deathmaker రా ఉన్నాడు. Flex with a ఒక వెల్కమ్. ఓ Deathmaker గాడు. చూసినట్లు ఒక్క ఉన్నాడు నాలక. To bring it out for his team. Figures down to 1 and 4, but at the same time, CA, అయ్యను it was మౌస్ a very expensive round for the మౌస్ ఇంకా రేట్. Yeah, but the fact that they are able to win it will give them like a bit of that like hope back in their veins. Like hey, Ace they go రాడు. back one, while they did use a lot of ultimates and So the diffuse అయిపోయింది. did end up losing a lot of guns, the fact that they've got that 1 round in means that they can go into the next, try to make it a step-by-step process to pull back this scoreline that TM have in their favor. But TM though, the economy is still very much blooming. They've got the buys ready, and this time they're gonna try to change it up. I'm gonna assume all the work Into the tournament life. this kitchen push happen, waiting for this wall to dissipate and using the gap to maybe WD Black not Cup. gonna be able to do so though. Instead, it is the 4-man stack towards that A where the action will be happening. You see, already Antidote has made his move in. All the kills are utility gone. It's White Horse though, picks up the first kill through screens. The wall going down a second later does mean that In Valorant the resurrection will come in as well as the kill. And the advantage now Slot on severely in the favor of Team Mahi. ఆడతలే సార్ అంటే నువ్వు పీకే బ్రేక్ చేస్తున్నాడు పైన. It's going to be a detrimental factor Yeah. for them, especially with that resurrection. It's going to be even though 1 kill will come on through, the recons are going to be coming in for the back end. It's going to be Matarazzo on that lurk, being able to find 1. That's not going to be enough for that tournament second. వచ్చేలే ఊరికే It's స్ట్రీమ్ 2 చేస్తున్నా. versus 4 on the map, and like we say, మొన్న మ్యాచ్ ఉన్నట్టున్నారు కదా. it's going to be giving out a little bit of time to understand what Sunny. happened in this previous round. ఆడుతున్నావా వేలో? I do have to give it to the side Slot ఉందా? of Mahi to understand that ఉందిగా. the A side వస్తున్నావు. is a little bit కానీ game start weaker, అయిపోయింది. primarily సరే సరే because గేమ్ the side అయిపోయినాక of చెప్పు. Godlike, they're playing a lot more defensively. They're not Okay. really opting to go in for a lot of the aggressive Game plays అయిపోయినాక that చెప్పు, we కింద would have ఉంటా. expected to come out from them. Defuse They're Joker able को to come defuse. on top because of it.
And I do believe that Godlike, they need to be playing a little bit more aggressively down onto the side of mid or onto the side of B long and try and cut off those rotation angles. Or if they want to play for the retake, play fully for the retake, commit to it instead of trying to hold down the site instead. Winner If ki you want to anta play defensively, it is all right, but no idea. if you're playing that far back and not playing aggressively Just at all, price you should pool ఏం probably play for the లేదనుకుంటా. retake and not for the site hold itself. I will say though, like the one key difference. Actually, between నిన్న how ఒక I tournament see జరిగింది. this KJ used internationally and the way Back to back they're is using it a here tournament. is that like the recycling of semi-finals. utility, like using the turret for the peaks does not happen as much. I'm not saying as much abusing of the fact, exploitation of the fact that it's just a 10-second cooldown on that turret. వీడు తో పడతాడు తెలుసా డెత్ మేకర్ గాడు. మేమైతే హ్యాకర్ అనుకున్నాం అన్ని నేను నాన్న టోర్నమెంట్ లో ఆడేసరికి నిజంగా డెత్ మేకర్ గాని హ్యాకర్ అనుకున్నాం. అట్లా కొడతాడయ్యా హెడ్ షాట్లు. బెస్ట్ క్రాస్ ప్లేయర్ అంటాడు. లైక్ టాప్ CSGO ప్లేయర్స్ లో వాడు ఒకడంట డెత్ మేకర్. So they're gonna have to find the fix to enable them to do so, and it's exactly that, right to Ace and Hellfighter finding 2 clean headshots to equalize the scoreline, and now మొత్తం హెడ్ కే పెడతారయ్యా అందరి హేములు. Clone versus clone, ladies and gentlemen. అట్లా నీకు బాడీకే తాకదు Which of the clones are మొత్తం gonna be able హెడ్ to కే. come out on top is the real question. You do have to remember though, from the side of the defenders, the 100 Fury is still present, and so is the Mortar. అగో On the side of White Horse, all right, అంత to Ace, he spots on the పొక్కలకి head ఎట్లా of కనిపించి Jimmy. One dig to the head, one to the body to clean him all up. But I don't think right to Ace actually spotted out the shoulder of White Horse as he opted to go in for that peak. There should be a rotation play from their side. A lot of footsteps are being made, but a good nano swarm is going to be deterring White Horse from pushing down any forward. 30 seconds left on the clock. They need to opt to go in for the plant down immediately. But White Horse is in the prime position to deny this plant. He's waiting for it to see if the plant is going to be going on through. He does get one kill, but he's not going to be able to get that second. And the spike plant is going to be going on through for the side of Hellfire. He has his lockdown ready as well. A beautiful use of all of their abilities and also getting the spike plant at the very end, basically making this following round even better for their side. So This is the fire now coming down for the side of Godlike, and once again, Deathmaker not being able to pull out that operator here is going to allow them to take so much control over the entire map. I do notice though on the buys, he's going for the save here while the rest of his team picks up the rifles, playing on his blade storms, and that means that irrespective of the way this round goes, operator very likely in the next. So I do think they've realized they need to get that online, and they are doing so. But the A execute happens. నేనైతే గంట సేపు కంటిన్యూస్ గా చూస్తూనే ఉన్నాం మ్యాచ్ ని స్టార్టింగ్ కెళ్ళి ఎండింగ్ దాకా. అంతా ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. They're just taking the site. They realize they don't have to use their lockdown just yet. Instead, they're allowed to take it for free. No contest from Godlike yet. I think Godlike, they're choosing to play on White Horse's lockdown himself. That's not going to work out considering Hellfighter has his ready. So this retake from White Horse, as we expect, the lockdown coming down, but traded out for the Hunter's Fury from right to Ace. ఏంట్రా బాబు అలా చచ్చిపోతాడు పోయి. Ult for ult and TM maintaining their advantage. That was a beautiful ultimate coming out from Amaterasu. They'll be able to shut down multiple AFK dude, AFK. It's going to be Shivy once again trying to clutch something out for himself, but at the same time, with the positioning from right to Ace, he is ready for it. The jiggle to the right and then a full-on swing to the left to take out Shivy with a crab walk of his own. That's going to be 1-7 on the scoreboard, ladies and gentlemen, and a very beautiful showing of skill as well, both in the micro and in the macro sense, because you have to give it to Amaterasu to have that composure to pop that ultimate, go straight into spawn, get 2 kills, and then get traded out himself. You have to give it to this man. He is an absolute mad lad with a massive brain, that is for sure. Yeah, right to Ace with that really nice flick, but like I have to question the idea behind Godlike's approach there. Like, if you do want to play for that retake, then it becomes so difficult for you with this current composition. Like, the Sage kills are essentially picked up, and why it's meta in Icebox is because of its ability to just deny multiple angles at the same time. The fact that Godlike are not doing that is working really well for TM right now, because they're able to continuously dictate the pressure. Now, a B-side execute has happened, and even though TM lost 1 member, they were able to pick up 2, and with the Resurrect coming through for Excali and a kill for Hellfighter, it's all but over for Godlike. Hellfighter with a double kill, shutting down multiple, and the operator still not anyone out. It's already 1-8 on the scoreboard soon enough, ladies and gentlemen. This would be all but over for them, because you do have to remember that Deathmaker, he opted to go in for a buy on this round, and going in for that buy basically means that once again,
he will have no operator. All the members opting to go in for a couple of their own full buys. Operate ఎందుకు వస్తుంది అయ్యా? That bulldog, not really Operate able ఏం to రాదు find out much on his వీటికి. own accord. 1-8 on the scoreboard on the attacking half of the side of Iceworks. Yes, Iceworks is a very attacking favorite map, but at the same time, when both of you have this exact same composition, and as you highlighted previously, Operate that ఎందుకు వస్తుంది? Killjoy and Sage is లడ్డుగాడువా there. నువ్వేమన్నా? They can opt to go in for very strong defensive holds, but they need to be a little bit more aggressive because they're giving up too much ground, and when your opponent has so much map control in their favor, they're gonna be able to take control of the entire side. Doesn't matter how much defensive power you have. It all comes down to that. One initial చూసి నేర్చుకోరా పిల్లబోతే ఎట్లా ఆడాలో in this round, ఏంటి? the White Horse and Flex, they could be the deciding factor to end everything out for their side. Or like they're being the aggressive players. They're making those aggressive players. They're pushing forward and they're finding the kills. This is exactly what we want to see aggressive. And I'm really glad that Godlike have been able to adapt. But we've seen Right to Ace and Hellfighter in this 2v4 situation before in this map itself. So I'm not gonna cross this off as over just yet. Hellfighter's position is నువ్వు absolutely లడ్డువేగా incredible. అందుకే From kitchen made his ఏం way on మాట్లాడుతున్నావు? and now is in this BS area. It's gonna be Right to Ace picking up one, finding another, but in the moment where he took out the shock dart, Shivik chiming in to find the trade. And now you can see Hellfighter slowly gonna push in. Has a clear Hellfighter. skyline to be able to pick up the spike. So can get the spike, can go for the plant and play around the lockdown. But instead he's just trying to be safe, make sure that he's not getting flunked. Now he's got the spike. ఎవరికి Gonna గెలుస్తారు make his way అనుకుంటున్నారా? back into B side. గాడ్ లైక్ Has టీమ్ his అయ్యా lockdown ready to play for that. And with no member over this side, it might be a huge. పక్కెళ్ళాడకమ్మా గోల్డ్ వన్ మాట్లాడుతున్నా అబ్బా నువ్వు గోల్డ్ వన్ అంతా అర్థమవుతుంది లేరా ఇలా గోల్డ్ వన్ పోయావు Gonna be a smart play as well. నువ్వు మీ అన్నతో ఆడిపించి Go in for a very అరే నేను అప్పుడెప్పుడు ఆడితేనే వెళ్ళిపోతున్నారా సిల్వర్ 3 ఉన్నా నువ్వు రోజంతా ఆడుతావు ఇంకా గోల్డ్ వన్ నువ్వు సిగ్గు తెచ్చుకోవాలరా నువ్వు find something out and a beautiful smoke from Hyvan though. You have to give it to this man. He set everything up from him. One initial headshot down on the Jimmy. He's looking for another one. He's gonna be able to find one on the Hyvan. 180 for Jimmy, but Jimmy with the positioning and using the crowd. ఏంటి బ్రో అలా కొట్టిడు Catching Hellfighter off guard. That is what you sometimes need to do, ladies and gentlemen, going up against such high caliber players. Sometimes this unpredictable play of just walking up slowly as a crab is all that you need to go up in those type of engagements. వీళ్ళందరూ గేమింగ్ సర్ ఉన్నారా పాపం ఆడుకోవట్లేదు And the 11 Chibi. on the board right now for both of their sides. కొన్నిరా పిల్లబోతాయి అరే కొడతాడు అనుకున్నారా బాబు ఆడు క్రౌచ్ అయ్యి హెడ్ షాట్ కొట్టాడు తెలుసాడు సోవగాడు సోవగాడు చూడు ఎట్లా కొడతాడో పట్ట హెడ్ షాట్ అవ్వ ట్యాగ్ క్రౌచ్ అయ్యి కొట్టాడు నువ్వు కూడా బూస్ట్ చేపిస్తావుగా బ్రూలీతో బ్రూలీ నాయకుడు తీసుకుంటాడా it ends up working out against him because Shivi with the crowd able to get his own headshot and secure the round. Godlike. Now it's 8-2. Nice one. ఇది పైకి ఎట్లెక్కింది నేను ఎంత ఎక్కడ ట్రై చేసినా ఎక్కడ లేని ఏంట్రా బాబు దాని పైకి అది సేజ్ ఎలా ఎక్కింది నేను ఎంత రోప్స్కి వెళ్ళి చేద్దామన్నా అసలు ఎక్కడానికి రాలేదు నాకు What are these shots, Deathmaker? What are you doing? Deathmaker with a 4K. Those flicks were just so clean. One on the right, one on the bottom, one on the top. Doesn't matter where you are. ఎలెక్టర్రా బాబు అలా గోడ మీదకి నేను ఎంత ట్రై చేసినా నేను ఎక్కడ కిందనే పడిపోతా అదిగో సేజ్ చూడు ఎట్లా ఎక్కింది అది We are at half point for both of these sides before the round swap does come on through. So I'm really looking to see once again no operators coming out from DM because he's డెత్ మేకర్ గాడు కదా ఇద్దరిని కొట్టింది అదే ఆడు షాట్ ఇస్తాడయ్యా వన్ షాట్ పట్టాసే పడుద్ది చచ్చి గుడుసుడే అట్లాకా వాడు got 8 rounds on their side now trying to make it a 9 and 3 for their end. Again they're going for this fast east side execute and they don't have that lockdown ready. They're gonna instead prioritize. అరే ఒక్క బుల్లెట్ తాకలేదా సేజ్ కి లాల్ if he gets a kill అయిపోయాడు the resurrection could be ready. అయిపోయాడు ఇడు As they clear up the site, Amit Rasu, he finds one and ace with another. The plant will go down and Flex, he's ready with the resurrection, but it's still 5v4. The nano swarm set up as well as the turret on the flank. డెత్ మేకర్ అల్ట కొట్టిందంటే అయిపోతాడు రా బాబు చచ్చిపోతాడు అల్ట కొడితే Full control of
of how they play this post plant. అనవసరంగా అల్ట్ పడతాడు గంతడు కొట్టొచ్చుగా Retake is DM with his నేను blaze చెప్పాలి on ఆడు fire. అల్ట్ పడితే మహా అంటే ఒక కిల్ కొడతాడు అదే వ్యాండలో ఫ్యాంటమ్ పడితే మినిమం 2 కిల్లు కొట్టైనా వస్తాడు God like to play for this retake. Easy Flex is pushing in. Antidote, he finds the kill. Flex has the wall set up but can't go for the diffuse just yet. Instead he's going for the kills. Flex he finds one, knows exactly where right to ace is. He's gonna heal himself up and go for the diffuse. But the wall not perfect. The big wall taken down. Flex has to change his weapon because he doesn't have the bullets and right to ace. Top of the leaderboard, right to clutch, 9-3 for TM and damn aggressive. That was fast. రెడ్ బుల్ అవుతారా వీళ్ళు మూవీ That was such a quick round as well. Like, I'm gonna try and break it down. తెలిసి మన మ్యాచ్ లో డెత్ మేకర్ గాడు Because this was a really 2 లీటర్లు round తాగినట్టున్నాడు and a very రెడ్ బుల్ smart అట్లా round అట్లా from the side of Team Mahi as అట్లా well. ఆడిండు The way కదా they ఆడు held down the crossfires was really beautiful because you have to కుక్కని కొట్టినాడు remember కొట్టిండు that ఒక్కొక్కరిని 2 members were holding down from the side of top heaven. One member was లీటర్ holding down from the side లీటర్ of లేపినట్టున్నాడు the రెడ్ బుల్ nest, a nest, and one member ఏమంటారు was holding వెళ్ళిపోతాయి down from the side లీటర్ of లేపినంట Teams itself, basically meaning that all of the angles were covered vertically instead of horizontally, with only Excali and Amaterasu playing at the crossfire down at the side of bottom. So even Amaterasu if you playing at the take down crossfire. one of the members onto the side of the horizontal angle, basically the vertical angle is still present with the crossfires ready. So wherever Godlike wanted to go in for the peaks, they సన్నీ were మ్యాచ్ able అయినప్పుడు to, నన్ను and they wouldn't పైకి డ్రాగ్ చేయి like the side of Excali Okay. top to go in for a resurrection in that round. నీ మ్యాచ్ అయిపోగానే పైకి డ్రాగ్ చేయి అంటున్నా అయ్యా, నా మ్యాచ్ ఏంటండి ఇప్పుడు చెప్పు పైకి డ్రాగ్ చేయి మ్యాచ్ అయిపోగానే ఐపీయా మ్యాచ్ అయ్యా మ్యాచ్ అయిపోగానే పైకి డ్రాగ్ చేయి వస్తా ఈ గేమ్ సౌండ్ గేమ్ వినిపించట్లేదు నాకు Even bigger advantage of winning the pistol is that you can guarantee yourself an operator in the third by going for the save in the second. So TM here in a prime Era, position, bro. they do not have to face down Death maker against a noob అయ్యా single జస్ట్ operator వాడి on ముందు their అంతా attacking noob side. లా But now in this 4v1 కొడు- situation, as long as కొడతారంతే. they're able to make sure White House doesn't pull off నూబ్ స్ట్రీమరా honestly, ఏంటి a noob Julian streamer? miracle, they will be able to ఏం get the మాట్లా operator ఆడు ఓడరా back AFK for ఆడు themselves. ఆడు ఏంట్రాడు Is revealed, and it's antidote. Beautiful round. ఆడు అరే ఆడు అరే Now, Julian అచ్చాడు కనిపించలేదు కదా నాకు కనిపించింది కదా అది using his force to get headshot Pamara. after headshot, picking up the double, and then the third from the attacker's side spawn themselves. TM, now you can see they're actually not going for the saves aggressive. I see antidote. ఇలా ఆడాలిరా జెట్ They want to ఎప్పుడు నేర్చుకుంటావురా పిల్ల బతాయిగా ఆడు చూడు నువ్వు నేల మీద ఆడతాడు గాల్లో ఆడుతుండు This is really smart play coming out from them as well, as I do believe చూసి that they నేర్చుకో want to play as పిల్లబోతాయి aggressively as possible, force the side of. I do మళ్ళా think they tournament అంట, expect tournament. the force fight to come out from the side of Godlike. That's why they opted to go in for these full spectre buys and not the operator buy onto their side. This is really smart coming out from them as well, but look at the positioning coming out from the side of Hellfighter, maybe able to shut down one. It's gonna be right to ace with one. Hellfighter with a second. Hellfighter with only 2 bullets. He needs to be careful. though. Reload కొట్టాడురా బాబు He's taking up a bit more than he can chew, but Excali as the backup chimes on it. Get that kill down on the Deathmaker. Not much to do for the side of Whitehorse himself. Right to ace, just gets the swing. నా on, పైన gets the headshot down on the Whitehorse, takes నా him out. పైన That's ఏడుపా gonna be 3 and 11 on the చూసి scoreboard నేర్చుకోరా with నూబ్లే Hill. కాడుతూ అంటున్నా Beautiful నూబ్ showing from all the members of the side of Team Mahi. It's 3 and 11 CA, and now it's a do or die situation for the side of నూబ్లే Godlike, కాడుతూ because you కొద్దిగా do not wanna చూసి fight for నేర్చుకో match అంటున్నా point, because now it is your final buy round for this entire map and this entire set. Yeah, it's do or die. It's exactly as you said. Like you cannot afford any missteps here. And we were talking about how అదే కదా విష్ణు రాఘవ బ్రో కూడా నీతో చెప్పేస్తున్నాడు నూబ్ గాడు అని to be for either of the teams, and we will see if they are able to just pop off here because DM has మొన్న అన్నావు కదరా చూసినా కదరా నీ ఆడుడు deathmaker form that we know him to be at. మిజన్ వాళ్ళతో I want to see him వెళ్ళిపోయాను land ఏడిసి some insane shots, pull off some insane చే అట్లా shots. భయపడితే That's ఎట్లరా the only way Godlike will be ఇలా able to పోతాయి come back. భయపడితే Like, see the ఎట్లా setup for the side of భయపడి Team మధ్యలోనే Mahi is టీం ఐ మీన్ the wall మ్యాచ్ up వదిలేసి hasn't really gone down yet. Excali he's playing around that kitchen holding it down while 2 members play A with Killjoy setup and 2 members play B with Anti holding down yellow. The wall will go down now. I think Excali heard the audio cue of DM moving in aggressively towards the mid, but with this mid control that DM has got, the A execute on point for the side of Godlike. Positioning from the side of DM and Excali, though, a lot of this attacking side is going to be falling into Arre! Will DM be able to spot him out? And yep, he spots on the top of his head. ఏమన్నా Excali కొట్టాడు not భయ్యా able to ట్యాప్ get it out almost immediately. DM, he's the boogie man. He walks in straight అరే into the ఏంట్రాడు vicinity, but he still gets those kills.
Hellfire chimes in with his own kill. ఆ ట్యాప్ ఎలా కొడతాడు రా అంత మంచిగా It was a bonus round being వాడి played from the వాడి side of అక్యురేస్ team. ఎంత And ఫాస్ట్ from గా the side ఉందంటే of అంత God, ఫాస్ట్ గా they ఉంది were able అయ్యో to take aggressive map control down on the side of mid itself and take fight after fight Up. round, kill after kill, and Three. Deathmaker. CA, you said that he needs to be hitting a lot of insane shots, and he's hitting every single one of them. ఏంట్రాడు It's not coming true for this matchup. అలా just కొడతాడు yet, ఏంట్రా because he బాబు has heard our calls, and he is taking the side of Godlike down for a possible comeback if they're able to hold strong. But చూసి నేర్చుకో CA వ్యాండ్లు would have ఆడు gone inside. ఆడు It's ట్యాప్ Antidote ఏంట్రా ఆడు that I've already పట్ said. పట్ 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 అయిపోయింది నలుగురు చంపించాడు And పట్ this పట్ is why we like really attributed so much to the Jets to begin with, because getting the ఆ పట్ పట్లేంట్రా బాబు పటాకులు వేసినట్టు వెలిసిన ఒకటి తలకాయలని flashes relies purely on your crosshair placement, on your pre-fire. అది కావాలని చూడు See, they ఏక్ left him to anchor down B side all by himself, but they're going for this. Look at Excali here. He's walled him, but pushed in through the tube. He's got in mid control with the help of that drone. Now Excali, I don't think they're expecting this at all. He's gonna find DM here. Can he? I don't know. He's gonna do exactly. ఆడ what కొట్టాలరా Excali మీరు is supposed to మూలకు కొడతారు do. చూసి He నేర్చుకోరా walled శోభా himself outside the kitchen tube, pushed. నా ట్రైనింగ్ అమ్మో రాగబురా Amazing play from ఏంది ఎత్తి పడేసినా మరి మాకే Excali. పడేసుకోవాలండి Surprised the hell ట్రైనింగ్ out of them. మేము అవ్వాలనుకుంటున్నాం First of all, he got అలా that కొట్టాలని kill. Second of all, he got out of it alive. What? Yep. రాఘవ్ బ్రో ట్రైనింగ్ కాబట్టి నేను మ్యాచ్ ఓడిపోయారు గలీజ్గా Normally, we always అంతే see కదా this రాఘవ్ బ్రో play coming out from a lot of players, but at the same time, being able to survive that just goes to show that you have a lot of composure to work with. But Shimmy, ooh, 1 gets HP a రా double సీజ్ dig to the హీల్ head. వేసుకుంది 1 HP రా Excali, but he's Shoulder still able to దాకింది అది. survive because you do have to remember that that నెక్ will నెక్ only దాకింది help అది a little Neck bit shoulder. of damage, because even if it's a double wall bang headshot, especially with that Phantom at that range, because of damage drop off, he's still gonna be able to survive and heal up back to full. But Excali, he's still trying to bite off a bit more than he can chew. He needs to be careful. But Antidote probably gonna get this kill down on the Flex. But Flex with that jiggle is able to survive, and this could be the thing that they need to keep this one going. But Antidote, he opts to go in for that reload at the wrong time, but still he's gonna be able to survive. Back off and కానీ ఇటు తోపు కొడతాడు రా బాబు ఆఫ్ షాట్లు అయితే చివడేస్తాడు మొన్న వేసి కొట్టాడు ఆఫ్ షాట్ తో నేను శ్రౌడ్కి నేర్పించిన అందుకనే ఆడ సన్యాసం తీసుకుంటా ఈ స్పోర్ట్స్ because of the sneaky positioning coming out from the side of Hellfire. He is the last remaining member, and he is the pillar stone for the entirety of Team Mahi. They played this round beautifully, 12-4, putting down the clock for that long. 11-4 Honestly తో speaking, పారుతారయ్యా Team మాయి Mahi, they deserve the match point. నిన్ననే టోర్నమెంట్ ఆడొచ్చారు మళ్ళీ ఇంకో టోర్నమెంట్ Hellfighter be like ఆగుతలేరుగా precisely calculated just కింద మీద ఊపు in his mid position. Like, చివడేయడం get తోపు the plant out. You cannot win the round. He'll pick a match point for Team Mahi, and it will mean that damn, that mid push worked out perfectly. Like what I especially like, as you said, like a lot of teams tend to do that internationally as well. Like walling themselves are going to push. But what I is like from 20 Team Mahi kills. is they Hellfighter give resources to 17. Excali to make that happen. The drone coming out from right to ace in that Death mid Maker area గాడు big shot, 13 he kills doesn't get caught off guard. వాళ్ళకి అసలు Also గాడ్ లైక్ టీమ్ లో asking డెత్ any మేకర్ గాడే audience kills that he ఆడేది might inadvertently give ఇతరులంతా up, and making sure ఉత్తుతే that it's just a standard drone where you're able to catch them ఏ out. So కో I really like నేను డెత్ that మేకర్ కి push నేర్పించిన up 4 మంత్స్ together అదే for ఎక్కువ Team Mahi as a team, and they coordinated to make that happen. నువ్వు As 4 you మంత్స్ said, నేర్పించినావు not only get the kill, రాఘబ్రో ఇంకో but 4 the మంత్స్ fact that he got నేర్పించిండు out and then lived నేను his మ్యాచ్ life కావాలని against ఓడిపించిండు Shimmy ఆడు shots. Like, make ఫస్ట్ sure 5 to మ్యాచ్లు there కొట్టుడే by కొట్టుడు ఆడు Phantom. తర్వాత ఇక ఆపేసి కొట్టడం ఏంది హ్యాకర్ అనుకుంటారా ఆపేసిండే ఏందో తెలియదు 12-4 aggressive for Team Mahi. ఈ రోజు Got నుంచి the నేను operators. స్టార్ Actually, wait a minute. స్టేర్ Hold on. I don't see the operator anymore. So actually just Antidote ఆతరసు saving up playing on ఇన్స్పైర్డ్ the బై అమతరాజు స్టేర్ ఆతరాసు ఇన్స్పైర్డ్ బై అమతరాజు Operator not, like, it was ఎక్కడ the మాసరా operator బాబు that Antidote did die out, so ఏం మాట్లాడుతున్నావురా had the luxury of that operator getting picked up from the side of Hellfighter, because if he opted to pick that up, he was as good as dead. So they wanted to make sure they would be able to stabilize their eco. That round win was very crucial for them because they got the match point, but at the same time it was super expensive as well. Basically meaning that they need to be careful under this following matchup, because if they lose this one out, their economy is going to be in shambles. బా అది ఆన్ చేయకపోయింటే చచ్చిపోయేటోరు Side of God, like
to try and close this one out, but Haiwan could be the deciding factor for all of it. He gets a double headshot. అందరు రెడ్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు? నేను కూడా రెడ్ పెట్టుకుంటాను, ఎందుకో నాకు తెలియదు. రెడ్ లైక్ తోపు అనిపిస్తుంది క్రాసర్. Going down soon enough, the ultimate has been caught from the side of White Horse. Maybe he's going to be able to find something in the back end. Deathmaker playing it aggressively, but he needs to be careful because he could be going into the crosshair vicinities of Excali, but Deathmaker with that చంపాడు. he hits more of the body shots. క్రౌచ్ నాకు బదులు జంప్ చేసాడు. Sage. Steer Kalayan పెట్టుకుంటే అంతేకాని నీకు నువ్వు ఇన్స్పైర్ అవ్వాలంటే లైక్ నీ పేరుతో ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని ఒకటి లేదారా? నువ్వు పక్కన పేరుతో ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని ఎంట్రా పిల్లవతాయి, నీ పేరుతో ఇన్స్పైర్ అవ్వాలరా పక్కనోడు. రేపు మాపు ఇక రాఘవరో పెట్టుకోవాలి, రాఘవ స్టేర్ అని. Came out huge, finds the 2K to open up the site and allow the lockdown to be placed by Whitehorse. Pushes in further, gets 2 more to make it a 4K for himself and keep Godlike alive in this match. Hey IVS bro, welcome. ఏంటి చాలతో తెచ్చు చాలా అసలు మంత్స్ అయ్యా, థింక్ సంవత్సరం అనుకుంటా. ఎలా ఉంది నీ ఫేస్బుక్ గేమింగ్? బాగుందా? ఆల్ గుడ్? They're trying to go for a gamble here, a 5 stack on this A side. The push coming through, the eco rush on the cards. But Excali, I think. Raghav Sherry, yeah. For a second, reveals position, and Whitehorse picks his head out of the air and takes him down. That could have been trade for TM does mean a gun picked up for them, and they will take that every day of the week. Now TM, they did stack up on this. Ekone peru prati chota vaadutara. He finds one hellfighter with another, meaning again Baba another gun Ramdev. picked up. It's going to be anti this time, being able to take that, and now 2 guns in their favor. The retake very much possible. అవసరంగా లెఫ్ట్ యూస్ చేయాలి రైడ్. అనవసరంగా లెఫ్ట్ చేసాడు. చాలా ఇట ఏమైంది? యూట్యూబ్ షిఫ్ట్ అయిపోయాను మళ్ళా. వా కొట్టాడ్రా, గెలిచిపోయాడ్రా. డెత్ మేకర్ కొడితే చాలరా పోయి. వాడికి ఒక్క బుల్లెట్ తాకింది అంతే. Armor not in the favor of the side of Antidote. He gets dinked in the head and he gets taken out. Ladies and gentlemen, that's on the scoreboard. And it all came down to the wire, especially on that eco round. Honestly, CA, I don't know how to feel. God, like they were able to win that one out. But that was too close. That could have been a tricky and a win. What is this for the side of tournament? Ladies and gentlemen. But Antidote, once again, he's finally back. Valorant tournament. So the real crunch time has begun for the side of God. కావాలని త్రో చేస్తారా? ఒక్క మ్యాచ్ అయ్యా, ఒక్కటి గెలిస్తే అయిపోద్ది అయ్యా. ఇప్పుడు మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు. 4-12 ఉండే 6 పోయింది. అది ఒక మ్యాచ్ ఉంటే పోయి కనుక్కోవచ్చు పోయి. అరే ఇంకొక 2 మ్యాచెస్ ఆడాలనుకుంటా. ఇంకొక 2 మ్యాచెస్ అవి మేబీ రేపు ఉంటాయి అనుకుంటా. నాకు ఎగ్జామ్స్ లేకపోతే నేను ఆడేవాడిని. ఏం కూర? సరే సరే 2 Quite a death metal factor for him, but at the same time, it is still 4 versus 4 on the map, ladies and gentlemen. Right away, he does have to be one goal to try and find something for his team members. One guy moving down from the top side. అరే రైట్ లో అరే కింద అరే రైట్ లో ఉంటే చెట్టుకాడ కొట్టేటోడు కదా. లెఫ్ట్ కౌంటర్. సరే అవ్వదు, డిఫ్యూజ్ అస్సలు అవ్వదురా. బెట్టి కడుతున్నా డిఫ్యూజ్ అవ్వదు. డిఫ్యూజ్ అవ్వదు, అవ్వదు బ్రో, డిఫ్యూజ్ అవ్వదు. అయ్యిందిరా. అయితే గెలిచిర్రా టీమ్. ఎవరైనా వర్మ బ్రో కామెంటరీ ఎవరు చెప్తున్నారు ఏమో నాకు తెలియదు. విచ్ కూర బీరకాయ అంటాయా? డిఫ్యూజ్ అవ్వదు అనుకున్నానయ్యా. అసలు నువ్వు గాలయ్యా ఇట్లా ఆడారు. మన పిల్ల బతాయి కూడా ఇంకా మంచిగా ఆడతాడుగా. ఏంట్రా పిల్ల బతాయి?
Team Mahi. పిల్ల I బత్తగాడు really ఎక్కువ like కూడా this ఇంకా build మంచిగా right here, looking at the replay, setting up the ఊరికే smoke and గైస్ telling జోక్ Ace, చేశాను. bro, I got your back. Just go for the defuse, and Ace the trust and belief in his ఓ comrade there to టాప్ go 3 for ఆలే the full ఉన్నారుగా defuse. టీమ్ అయ్యి వాళ్ళే. He's going to be leading from the front, picking up 22 kills to his name, and I have to give so much props to Ace ఆలేంట్రా because from ఫస్ట్ map క్లాస్ 1, పోరగాళ్ళే where he did ఉన్నారు. not look like ఆ the Ace హీలు we would know and ఆ expect, to స్మైలు map 2, where he ఆ bolted హెయిర్ the hell స్టైల్ off and kept getting ఓడి impact kill అమ్మ. after impact kill, to map 3, where he's at that అదేగా top 2v5 getting the MVP for himself. It has been one hell of a నువ్వు series. ఆడేదా But బ్రో? hey, props to యా the to వ్యాలరెంట్ Godlike అంటే crew ఈ because they made టోర్నమెంట్ it ఆడే happen second కాదు half. కానీ We have plenty to talk వ్యాలరెంట్ about. గేమ్ We're not ఆడేది. done just yet, so let's quickly go over to the WD Black match highlights and really try and wonder what went wrong for Godlike along the way. Because I say that given the fact that map 1, they look so dominating in the first half. 10-2 they started off. ఓ And in the ఫస్ట్ second half, రౌండ్ they వీళ్ళు did not గెలిచారా? look as comfortable on the defense. And I do ఫస్ట్ feel like a రౌండ్ lot of it గాడ్ came లైక్ down to ఈస్పోర్ట్స్ గెలిచింది. communication because సెకండ్ Team Mahi were అచ్చా 1-1-2 continuously able to just ఓకే. spread them out and expose holes in బ్రో their 4 armor మ్యాచెస్ and 3 pursue. మ్యాచెస్ Now, యా they 3 were మ్యాచెస్ able to అనుకుంటా. 3 finish off మ్యాచెస్ that map, and that was huge. And they carried the momentum టోటల్ 3 on మ్యాచెస్. the 3 second మ్యాచెస్ half, లో and they 2 pulled out మ్యాచెస్ this ఏమో టీమ్ vital అయ్యి 1 pick to మ్యాచ్ try and గాడ్ లైక్. surprise సో Team Mahi. టీమ్ But అయ్యి even సెలెక్టెడ్ that టు we సూపర్ thought ఫైనల్స్. did not end up working out in సారీ the ఐ మీన్ second half. They were సూపర్ really good ఫైనల్స్ in అంటే the first సెమీ half, ఫైనల్స్ but in the second half, the అయిపోయింది. same ball ఫైనల్స్ కి is సెలెక్ట్ not అయింది. working out. And I feel like again that has to do a bit of communication. Third map, Icebox, not their strongest, but they did their best. And we were talking about how the mirror just doesn't favor them. It did not end up working out, and that's exactly where I have to give props to Team Mahi because they pulled off an insane comeback. They adapted themselves to the Viper, and then when they were given the మొత్తం మా little ఇంటి advantage పక్క from వాళ్ళు the వీళ్ళు get-go, they dominated ఎక్కువ and they ఇచ్చిపడే played really పార్టీ well, పార్టీ playing their way ఇమ్మను onto the upper bracket finals. పార్టీ ఇమ్మను రేకో. Agree with you on that factor because Godlike as a team, yes, they are improving at a rapid pace, but when it comes to the competition, they need to remember that sometimes you need to be playing for comfort instead ఎక్కువ of playing పార్టీ for meta. ఇమ్మనరా. Because if you are ఆటోగ్రాఫ్ not తీసుకుని అట్లే నా that కోసం. comfortable playing that double sentinel composition, it's not really going to be working out in your ఇలా favor. ఏంట్రా బాబు Every వీళ్ళు single వీళ్ళకన్నా time దారుణంగా you ఆడుతారు are ఏంది pushing ఇంకా that side, అయిపోలేదు Godlike were మ్యాచ్. a little bit more aggressive when it comes to a lot of their defensive rounds, and them losing out on so many ఎక్కువ వాళ్ళది rounds మ్యాచ్ on అయిపోయింది. their ఎక్కువ own మన defensive సన్నీ half వాళ్ళది just made వీళ్ళకన్నా put the దారుణంగా call out, just put ఆడుతున్నారుగా. the nail on the coffin that pretty much said, hey, we're going to be losing out on this because it was a 3-9, especially on the attacking half, knowing that the side of Team Mahi, they are so prominent when it comes to their own double sentinel composition. They're going to be able to come out on top in that engagement if you let them go onto the defensive side, because normally Icebox is a very attacking favorite map, but when you have that double sentinel composition, it makes the defensive and the attacking side very even from both ends if you're able to execute down properly. And Team Mahi, they just played it హలో better. And the thing that Did came you down to open map it? number 2 వస్తున్నా was the side of the అరే attack. స్టార్ట్ Team చేద్దరా Mahi, క్యూ they were able to అరే grab ఆగు the కాదు కాదు Godlike, జీజీ they opted to go for ఎవరిది the same shots over and ఇది over again, చేస్తున్నావు really ఈ falling a స్పోర్ట్స్ little క్లబ్ bit short. But hopefully in the lower brackets, they're going to be able to నీకు understand వాళ్ళు that and come ఇచ్చిర్రా back even అరే stronger. మళ్ళీ Because స్టార్ట్ once చేస్తాను again, ఎవడేం we want that చేసుకోవచ్చు. revenge story coming out from both of these teams. But honestly speaking, Godlike, they have a lot to fight ఆలిచ్చుడు to ఏంది రారా go నాకు back కొడక, on రారా top నాకు and కొడక, get నీ that పేగులు revenge match తీసుకురారా. for themselves. ఆరా. అమ్మ బాబాయ్ Yeah, and I want the ఆహా మీ audience అన్న to understand ఆహా that it's not like Godlike played bad or anything today. It's just that with these దా దా teams దా and దా the దా struggling with these నువ్వు three రావాలా నేను particular teams, చంపాలా? we set a very మొత్తానికి మీ అన్న అనిపించుకున్నాం అయితే వీళ్ళ ఆటోగ్రాఫ్ ఎంతైనా నాది తీసుకో చేస్తారు నాకు సమ్మోబాయ్. ఆహా ఆహా ఎవరెవరు చెప్పు జీజీ సిబిష్ పిల్లబోతాయిగాడు నా బిగ్ షౌట్ అవుట్ యూ బ్రో. నిన్న నేను నీ మ్యాచ్లో వచ్చా అన్న. యువర్ గేమ్ ప్లే వాస్ గుడ్ ఓపీ. మోబాయ్ స్టేజ్ ఏంటి రావద్దు భయ్యా, జస్ట్ మోబాయ్ మిస్ స్టేజ్ ఏంటి? మోబాయ్ జోకేసిండు ఆయన నవ్వు నవ్వు అదే నవ్వే మోబాయ్. మరి సీరియస్ తీసుకోకది సరే ఆగు నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి Yeah. రూటర్ కూడా రీస్టార్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ రూటర్ రీస్టార్ట్ అంట ఈరోజు ఇది కనిపిస్తున్నావు ఏంది బ్రో ఆండ్రాయిడ్ వస్తున్నా గేమర్ నువ్వేనా? రాగబడదు దాంట్లోకి వస్తున్నా. పోయాడు జోకర్. మింగ పెడదామని నాదైతే పక్క మీరు ఎంతసేపు రాగా బ్రో? 2 నిమిషాలు చాలు గోల్డ్ పోవడానికి. కావాలని ఆడుకుంటున్నాం. మళ్ళా గోల్డ్ పోతే వీళ్ళు ఏడుస్తారని. ఎవడు ఎడుతాడు? నువ్వే పో ఒకసారి పో నేను already ఆ? కూలిపోయాను, 2 నాకే నిమిషాల్లో రెండు ఏప్రిల్లో నిమిషాల్లో పోదాం. పోతాను ఏప్రిల్లో హాలిడేస్ ఎక్కువ వస్తాయి. ఏప్రిల్లో పోదాం. ఎందుకంటే సరే మండేకే నాకు ఎగ్జామ్లు ఉన్నాయి. మండే నుంచి స్టార్ట్ ఎగ్జామ్స్. పోవా. ఏంటా ఒక వీక్ అయిపోయి ఇంకో వీక్లో ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవుతూనే ఉన్నాయి. దారుణంగా ఏంటా? సరే ఎగ్జామ్ సబ్జెక్ట్ల పేర్లు చెప్పు. ఆ?
సి లాంగ్వేజ్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇంగ్లీష్. ఎటు పోయినా ఇంగ్లీష్ వదలదు అనమాట మామూలుగా. ఇంగ్లీషు ఉడుంపట్టు అది. ఎటు పోయినా వదలలేదు. అన్నా నువ్వు హైదరాబాద్ అయ్యా, హైదరాబాద్ నేను. వాడు జస్ట్ కెమెరాని చూస్తాడు. కెమెరా యాంగిల్ని చూస్తాడా? వెన్నిస్ కైగిల్ కమ్మింగ్. కైగిల్ ఎక్కువ దాంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చాడు. నిన్ను ఆడొద్దు అన్నాడు కదా వాడు ఎక్కువగాడు. నన్నేమనలేదు. వాడిది గోల్డ్ అంటే గోల్డ్ వెళ్ళిపోవాలి. గోల్డ్ లాస్ట్ మ్యాచ్ చూసినావా? ఊపినావా? ఊపినామా దగ్గరలో ఒక 10 కిలో తేడా ఉన్నాయి అందరి మినిమం. దగ్గరలో కూడా ఇవ్వట్లేడు. ఓకే అవునవును, మా తాత కూడా క్యారీ చేశాడు, అది వేరే విషయం అనుకో. క్లిక్ బెట్ నో బే, నో క్లిక్ బెట్. జస్ట్ నో ఐ స్టార్టెడ్. అరే జస్ట్ నో లైవ్ స్ట్రీమ్ లైక్ ఈ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ మారుస్తావు. You can check like you can rewind the video and see. బ్రౌన్ మండే బ్రౌండ్ ముండే ఆగండి. బ్రౌన్ మండే నిన్ను వేసుకోవాలరా నీ నువ్వు నెస్గా ముండే 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 అనకండి తేడా ఉంటుంది. దక్కడ మాస్టరా బాబు. ఆ మొన్న ఏదో సెట్టింగ్స్ చెప్పినావు ఏదో అన్నావు. సన్నీతో ఈరోజు ఆడిండు, పీకేదేం లేదు. 6 కిల్లు చెప్పినా కదా ఆడు నువ్వు అసలు ఆ రోజు ఎట్లా దాకినా ఆడికి తెలుస్తలేదు. కొట్టినా అంటున్నాడు వాడు. ఏదో ఫ్లోల్ అబ్బాయిగో ప్రతి కుక్కకో రోజు వస్తుంది అంటారు చూసినావా? మనోడికి వచ్చింది ఈ రోజు. ఆ రోజు వచ్చింది మనోడికి. ఆ రోజు అదే కష్టం బ్యాచ్ లో వచ్చింది. ఏ ఆగు, జోకర్ బ్రో వద్దారా? జోకర్ బ్రో రావద్దా? ఈ ఇద్దరు జోకర్లు ఒక దగ్గర కలిస్తే మాత్రం ఈ జోకర్ బ్రో వేసుకుంటా ఇవి శత్రువుకి. మంచి టీమ్ ఉంటే ఆడేయచ్చు అబ్బా. లాస్ట్ మ్యాచ్ టీమ్ బాగుండే. సేజ్ గాడు బాగా ఆడాడు లాస్ట్ మ్యాచ్ మా టీమ్ లో. సేజ్ నాకు సేజ్ కానీ తెంగలా ఈ సన్నిగాడు అప్పుడు మళ్ళీ బాగానే ఆడు. అవును బానే ఆడాడు కాబట్టి లాస్ట్ వరకు ఫస్ట్ లో వాల్ కట్టట్లే అని తిట్టినా. వాల్ కట్టట్లే కిల్లుల కోసం అని, కానీ కిల్లులు కొట్టినా బానే ఆడాడు కదా మరి. నన్ను జోకర్ గాడి కోసం సన్నీ ఎంగ్ అన్నాడు. సో నేను ఇన్ని రోజులు సన్నీతో ఆడను. ఈ రోజు నుంచి సన్నీతో ఆడాడు అంటారు. ఏమన్నా ఏ అన్నావంట. అన్నావంట. వాడు నూబు గాడు వీళ్ళందరితో ఆడదాం దాయ్యా ర్యాండమ్ లా అంటే వీళ్ళు బెస్ట్ అంటే లేదు నేను గోల్డ్ ఐడీలకి వెళ్ళి వస్తా అంటాడు. లడ్డు గోల్డ్ రాఘోబ్రో ఐడి మ్యాచింగ్ అవుద్దా? వేరే ఐడి నుంచి రా అంటే రాని పో అన్నాడు. సరే పో అని చెప్పి సేజ్ విన్ ప్లేయర్ వచ్చాడు. నీ అకౌంట్ లోకి వెళ్ళి రావచ్చు కదా, ఎక్కువ దాంట్లోకి వెళ్ళి వచ్చే బదులు. అదే హార్డ్ పుష్ అంటారు. నీ దాంట్లో అయితే నీకు ఈడి బట్టి వస్తారు అయ్యా. ఎక్కువ ఎక్కువ గట్టిగా ఆడాడు కదా ఆడికి ఈడి బట్టి వస్తాడు. లేదు ఎక్కువ ఆడిది 1.5 ముందంతా కేడి. ఎట్లా చూసుకుంటారు కేడి? లైక్ ద లైవ్ స్ట్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తేడా ఉండదు అబ్బా. 1 కేడి ఉంటే కమ్ బ్యాక్ వంశీ బ్రో. 1.1 నుంచి 1.5 మధ్యలో పట్టసే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వి ఆర్ టు 1k సబ్స్. నవ్వుతాయిందయ్యా మధ్యలో. 1k ఎక్కడ 7 కాలేదు 1k అంట. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? న్యూన్ ఫ్రేమ్ సూపర్ హౌరే పడేసిన కదా. ఇక్కడ వస్తుంది ఈ ప్లేస్ లో. నువ్వు మాడతా కాపరేట్ ఎందుకు పడుతుంది? గొర్రెనో బర్రెనో వాడింది అనుకుని ఐడి తీసుకుంటారు. పెడతాను వాళ్ళ బ్రౌన్ ఉంటే అనుకుంటా. అప్పుడు ఈ కెమెరా అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట స్టాండ్ కి. సో ఇట్లా క్రాస్ వ్యూ వస్తుంది. సో ఇచ్చి పడేయచ్చు. బ్రో ఈయన కిక్ చేయండి బ్రో వీసీలో. సరే నువ్వు ఇంకేం మాట్లాడరా? నీ దొల్లి తట్టుకోలేకపోతున్నాం. తల్లపిల్ల అదే కదా మామూలుగా ఉండదు మరి.
మామూలుగా ఉండదు మరి, ఎక్కువైపోయింది మామూలుగా తగ్గించుకో. ఆఫ్ ఆల్ లైట్స్ రే. ఇంకా పెట్టలేదు అది, వినరు. ఇంకా పెట్టలేదు అది. లైక్ ఫిడ్జ్ డాడీ ఈ రోజే బ్రో బయటికి జోకర్ పోయాడు బ్రో అనమాట, చూడు. అహ్మదాబాద్ పోయాడు. 3 days అవుతా వస్తాడు. సో డాడీ వచ్చినాక పెడతాడు. చూస్తారు నీకు చూస్తా మరి. జోకర్ గారిని ఏమన్నా చెప్పుకోలేదు తెలియదు. ఏయ్, ఏంది ఏ బ్రో ఏం తీస్తావు? సేజ్ తీస్తాను నేను. బ్లైండ్ ఎంట్రీ తీసా అంటావు సైట్ కంటే అది. హలో చెప్పు. ఓకే. జీజీ రమ్మి. జీజీ ఆ, ఓ ఆ, జీజీ బాయ్. ఇట్లా ఆగేదబ్బాడు ఆ. ఫ్రీ అయితే మీ స్మోక్స్ లేకపోయినా చెప్పినా నీకు, ఏ వాడు వద్దురా జోకర్ కాడు అన్నా, ఇంకా పనుకుంటాడు, టైం అయింది వాడికి. నాకు ఏడ టైం అయింది, బొక్క 8 అవుతుంది. అవునరా, హోంవర్క్ ఎప్పుడు చేసుకుంటావు? గూగుల్లో Homework కొట్టాల్సి వస్తుంది, అయిపోయింది, నేనైతే ఇప్పుడే గూగుల్లో కొట్టిన. చేసుకొని అందులో ఏమొచ్చిందో వచ్చిన. గదే రాసిన. అర్ధగంట గూగుల్లో ఏమొచ్చిందో గదే రాసిన. ఇచ్చారు అరే హోంవర్క్ మ్యామ్ ప్రతి లైన్ టు లైన్ ఏం చూడరు బాబు. ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మ్యామ్ అంతా డీటెయిల్ గా ఏం చూడరు. ఏరోప్లేన్ అయితే ఏరోప్లాన్ స్పెల్లింగ్ చెప్పు. చెప్పురా. అంతేనా? అంతే. రాయాల్సిందే అక్కడ, నేనైతే రాసిన. నాకైతే అది ఒక్కొక్కటి 2 pages పట్టింది. ఏరోప్లేన్ ప్రైస్ అని అడుగుతున్నా. ఏరోప్లేన్ ప్రైస్ ఎంత బ్రో? ప్రైజ్ కాదు, కొట్టాలి స్పెల్లింగ్. గూగుల్లో కూడా చెప్తున్నట్టున్నాడు ఈ యాప్ లో. లడ్డు కొడుతున్నా. లడ్డు కొడితే రాదు, ఎయిర్ప్లేన్ అని కొడుతుంది. అది అట్లా చేస్తుంది. ఏరోప్లేన్ స్పెల్లింగ్ కోసం ఏరోప్లేన్ అని. రైనా ప్లీజ్ డోంట్ రష్. షరీఫీ జీజీ, ఓ జీజీ బాయ్, ఓ జీజీ బాయ్, షరీఫీ. I need a drop. Tak. బ్రౌన్ ఉండే కొట్టవేంట్రా? షరీఫ్ ఎవరయ్యా కొన్నది? ఓకర్గా వన్ ట్యాప్ ఫస్ట్ రౌండ్ మర్చిపోయినావా? లడ్డు అంటే పోతే 700 పోతాయి నీకు. గన్ను అడ్డం లేండి. హలో సేజ్ పాప అడ్డం లే. చూస్తాడా? నేను కొనే బై తింటా అవ్వని పర్లేదు. ఏ కరెక్ట్ టైంలో వస్తారు అబ్బా డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇంట్లో. అయ్యా ఒక్క ఓడి తిన్నయ్యా వాళ్ళకి. నీకు అందుకనే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తిక్కలేస్తుంది ఓడికి పడతాడు. అరే ఇద్దరిని కొట్టిండబ్బా వాడు వచ్చి. బ్యాక్ స్టెప్ బాట్ లేదా బ్రో? ముందు పక్క పెట్టాలి, వెనక కాదు పెట్టాల్సింది. ముందు పక్క అవసరం. పిస్టల్ ప్లేయింగ్ ఆర్పి ఎవరు లేరు. కొద్దామంటారా ఇంకోసారి? హౌ మచ్ 3200 అవ్వని ఏందా మీ బ్రీచ్ సోది? మన 2 క్యారెక్టర్లు లేపారు కదా, రేనా సేజ్. రెండు లేపారు. క్యారెక్టర్ లేకుండా రెండే వాడతానే. నేను చెప్పా సేజ్ తీసుకో. నువ్వు మైక్ ఆన్ చేసి చెప్పాలిగా మరి. నేను అడిగాను కూడా సేజ్ రెండు తీసుకుంటారా అని. అన్న మైక్ లేదు, వెళ్ళిపోయిందంట ఊరికి. అరే రండబ్బా పోరా నీ నోబు జోకర్ గా. బ్లైండ్ అది బ్లైండ్. మన బ్రీచ్ ఒకడు కొట్టి ఇంకోటి కొడుతున్నాడు అయ్యా. అరే ఏంట్రా దానికి ఎంత తాకదేంట్రా అంత కొడుతుంటే? నువ్వు ఏడ కొడతావు? జీజీ ప్లీజ్ జీజీ బ్లైండ్ లేదు జీజీ, నీ వల్ల నేను 2 సార్లు. నువ్వు ఓడి బ్లైండ్ అవ్వమన్నాడు రా. ఎవడు పోమన్నాడు? నేను ఉరుకుతున్నా కదా నీకన్నా ఫాస్ట్ గా. పోయిందయ్యా ఈ గేమ్ నాకు తెలిసి. మార్చేది అంటే ఈ లడ్డులో ఇది పెడతాడు. ఈ నోబుని అరే ఎగ్జిట్ అయిపోయి పైసలు వస్తాయి జోకర్ గా. సెక్టర్ కూడా నా ఫుల్ ఆర్మర్ కొంటారా? నాకు అర్థం కాదు.
నీలాంటి పైకి వాళ్ళు తీసుకోరా ఉన్నారు అనుకుంటా. పిల్లపుకు జోకర్. జీజీ 3 ఫ్లాషింగ్ జీజీ మొత్తం వాడాయి ఎక్కడ పడతా అక్కడ వెళ్ళు 3కి 3 కొట్టి దొబ్బు ఇది ఒక్కటి వదిలే అరే రివీల్ వేసాడు స్మోక్ అయిపోయి ఆ రివీల్ ని రొగొట్ చావండి అయ్యా. ఏ పోరా బై అంత ఫాస్ట్గా ఎందుకు పోయావయ్యా? ఫ్లాష్ ప్లే అంటే అయ్యావు ఆలోచిస్తున్నావు Our carrier's dead. అది బ్రీచ్ ఫస్ట్ టైం అవ్వదబ్బా నువ్వు ఎప్పుడు ఆడ కూడా ఆడలేదు అన్ని షోర్ అబిలిటీస్ జోకర్ బ్రో నైస్ వన్ రివైవ్. అరే వాడికి హెడ్ షాట్ తాకింది. అరే 110 రా వాడు. అరే నాకు హీల్ ఉంటే చచ్చిపోయేటోడాడు. 110 తెలుసాడు. సర్లే అరే వాళ్ళ కేజీ గాడు కిల్లు కొట్టలేదు సావలేదు ఏ అసిస్ట్ కూడా ఎదురా కేజీ గాడు హ్యాండిల్ ఒకటి ఎడుకుని కొట్టాడు నువ్వు కాదు ఎక్కువ హ్యాండిల్ ఇస్తావా? నువ్వు మినిమం ఒక కిల్లు కొట్టి మాట్లాడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు కొడతాడు నిన్ను దాట్తా. He was stream only lagging for me. Others are okay. Yeah. కొట్టండ్రా బాబు దాన్ని కరెక్ట్గా వేస్తున్నాడు వాడు ముఖం మీద. వీడు మంచి సోవా ప్లేయర్ ఉన్నాడే పోకయ్యా స్వామి ఆగట్లా షుగర్ ఏ వీడ చేశాడు అనవసరంగా స్కోప్ ఓపెన్ చేసిన నేను. ఎగ్రింది. కవర్ ఇవ్వండి అయ్యా అమ్మా. నువ్వు రేనా అయ్యా నువ్వు కవర్ ఇచ్చుడేంది అయ్యా నేను ఒకటి కొట్టి హీల్ తీసుకుంటారా ఇంకోటి కొట్టొద్దా రేనా అంతే. అది రేనా అంతే. రేనానే క్యూ కొట్ట గ్యాప్ ఊడిపట్లేదు ఎనిమిది నాకు క్యూ కొట్టా కూడా. అమ్మ ఇది ఆఫ్లైన్ గేమ్ కాదమ్మా. ఇది పాస్ కొట్టి రానికి అమ్మా. అమ్మ అనుకున్నా అల్లారం పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనుకుంటే అదే జరిగింది. అరే జోకర్ ఫ్లాష్ ని కొడితే అయిపోద్ది కదరా. ఆహా ఆడు ఫ్లాష్ అని కొట్టొచ్చు కదా దాని చెట్టు కానీ కొట్టే బదులు అంతకన్నా స్ప్రే. ఒక్కటే షాట్ రా దాని కన్ను కొడితే అయిపోద్ది. ఫ్లాష్ ని కొట్టి ఎనిమిది కొట్టడం అనేది నో. ఆ గుడ్డు కూడా కొట్టి కిల్లు కొట్టడమే చేస్తా. ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి సేజ్ లేదు మీరు ఎందుకు మిడ్ పుష్ ఇవ్వట్లేదో నాకైతే అర్థమవుతలేదు. అరే అవును కదా సేజ్ లేదు ఆ దాంట్లో రేన్ కిల్జాయ్ అక్కడ ఉంటుంది అబ్బా. కిల్జాయ్ బొమ్మ ఏంటంటే మనకు స్మోక్స్ లేవు. స్మోక్స్ ఉంటే ఎంత ఈజీ తెలుసా. లేదు కిల్జాయ్ ఇక్కడ ఉంది మిడ్లో లేదు కిల్జాయ్. మీరు బోరి ఏ బోర్రా బాబు అంటే అరే ఏ బోండ్రంటే బీగెందుకు వచ్చారా బాబు. అందరు బీలను ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారయ్యా. నేను అంత మంచిగా చెప్పిన ఏ బోరి అని. తీసుకోరా నువ్వు అల్టు అయిపోయినాయి బ్రో హీల్లు. మీరు మరీ వాడాలా? అల్టు వాడితే చచ్చిపోయింటే అల్టు బొక్క కదా ఆడ ఫస్టే వాడాలి నువ్వు. నాది వ్యాండ్లో ఫ్యాంటమ్ ఉంటే ఆడ అయిపోయేటోడాడు. మీరు ఏందయ్యా ఈ జోకర్ గాడు చూడరా డ్యూయలిస్ట్ వదిలేరా బాబు. ఇంకొకసారి ఆయన తీసుకోవడం మళ్ళీ ఆయన తిట్టుడు ఏంది ఇదే సరిపోయింది. అదే కదా వీడిని ఎన్నిసార్లు వద్దురా వీడిని తీసుకోవడం అనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఏమంటాడు సరే మంచిగానే ఆడుతున్నాయ్యా అంటాడు. సరే ఆడతాడేమో అని తీసుకుంటాం మళ్ళీ బుగ్గ చేస్తాడు. 0-5 ఏంటయ్యా మరి ఘోరం. పర్ఫెక్ట్ ఎంట్రీ తీసుకోండి అబ్బా. కాల్తి కొట్టగాడికి అరే అరే ఎంతసేపు అయ్యా సైట్ ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి మీకు. అరే చల్ బుగ్గ చేసావుగా
సర్లే లైట్ హీల్ 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 ఇవ్వు. హీల్ హీల్ లేదు 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 హీల్ లేదు. ఈ రౌండ్ కూడా కొట్టకపోవాలి. అరే వాడికి హెడ్ ఎట్లా అరే చెల్ల పొక్కల్ని వాడు ఆడున్నాడు. హెడ్ మిస్ అయింది అబ్బా వాడిది. అబ్బా నాకు పీక్ రేలింగ్స్ వచ్చాయి అడ్డం. ఈ రౌండ్ మా మామ కొడతాడులే ఇలా నువ్వు కాదు. నాకు ఆ రేలింగ్లు అడ్డం వచ్చినాయి, లేకపోతే వేసేటోని. మా మామ మీలా కాదు, అర్థమైందా? మా మామ కొడతాడు. నోబుగా పిల్ల బత్తాయి ఎందుకు వచ్చిండు మధ్యలో? సిగ్గులేదు బ్రౌన్ లాబీ ఓడిపోవడానికి అంటున్నాడు. ఇస్తున్నప్పుడు రండబ్బా వెనకాల కొంచెం కవర్ కి, మీరేమో కవర్ లో దాచుకుంటారు, నేను పోయి చచ్చిపోతానబ్బా. ప్రతిసారి నేను చెప్పేది అదే, ఈ డ్యూయలిస్ట్ అప్పుడు కానీ దారా అది స్పైక్ ని తీసుకోకండి. ఎడ్డులో స్పైక్ రా నువ్వు రా, నీకు ఎందుకు స్పైక్ గురించి నాతోట్రా కాదు, నువ్వు నాతోట్రా. నేను అట్లా కొట్టు, నేను చచ్చిపోతే చచ్చిపోయినా పర్లేదు, ఒకరిని కొట్టినావు చాలు. అరే వాడు టాక్ 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 పడిపోద్ది నాకు. సన్నీ వాడు ట్యాగ్. ఏ అబ్బా ఇక వీళ్ళిద్దరు చూడు ఎక్కడ ఆడుతుర్రు. ఆగో వస్తున్నా. జెట్ 33 మావా నువ్వే చూసుకోవాలి మావా. నైస్ మావా. బ్లైండ్ లకి ఏడుస్తున్నాడు. స్పైక్ ఏడుంది. అయ్యా స్పైక్ నైస్ అయ్యా మీరు అసలు ఏమన్నా మనసు. నువ్వు తోపం అట్లా స్పైక్ బేస్ లో పెట్టి అదే మ్యాజిక్ అదే మ్యాజిక్. అయ్యా స్పైక్ తీసుకోండి అయ్యా ప్లీజ్. నువ్వు చెప్తున్నావు అలా కావాలని పేరుస్తున్నాడు. తీసుకోండి స్పైక్. ఆడు చూసి ఆడిని క్యాంప్ కొట్టినాడు అయ్యా. ఆడు చూసాడు. ఏంది నాకు నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉండదు ఇప్పుడు డ్రాప్ చేస్తే. నెక్స్ట్ రౌండ్ దాకా పోతావేంది అయ్యా ఫోన్. అరే బొక్క ఓడిపోతాను చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఈ నీకో గురించి ఆలోచించుకుంటు. ఫస్ట్ ఈ రౌండ్ గెలుద్దామయ్యా అంటే నువ్వు ఉన్న మళ్ళీ బ్రీచ్ రియలిస్టిక్ కొనియకు. అయినా జోకర్ ఆడు చచ్చిపోతాడు. జోకర్ పార ఇద్దరం కలిసి మళ్ళీ పుషిద్దాం. స్మోక్ అయిపోయి సార్, స్మోక్ అయిపోయినాక ఇద్దరం ఒకటిసారి పుషిద్దాం. వాడికి ఆగట్లా వహిస్తున్నాడు. లడ్డులో బాటయ్యా ఈడ ఏమన్నా ఇంకోటి. అరే కాదురా బాబు వాడు అమ్మ హెడ్ కొడితే అసలు ఎలా. అరే పోయింది కాదు అసలు హెడ్ కొడితే వాడు తో పాడుతున్నాడు అలా కిల్ చేయ అంటే హెడ్ కి ఇట్లా. నువ్వు భయ జోకర్ ఏం స్ప్రేయర్ ఒక్కడికి ఒక బుల్లెట్ దాకలే జోకర్. ఒక్కడికి ఒక బుల్లెట్ దాకలే నేను చూసినాక. నైస్ జోకర్ బ్రో ఇచ్చబడేసాడు. Everyone note down your observations, then let's run it again. 35 కొట్ట కేజీకి. నేను ఎంత కొట్టావు? నీకు అసిస్ట్ పడింది. నాకు అసిస్ట్ ఆబ్వియస్గా పడుతుంది. నాకు జెట్ అసిస్టే ఉమెన్ అసిస్టే 2 కిలోలు దబ్బాడు. బ్రౌన్ లాబీలో కొట్టలేకపోతున్నావు చిచ్చియా. బ్రాంజ్ ఎక్కడరా? ప్లాటినం రా లాబీ. చూసిరా రే ప్లాటినం లాబీలో. పైకి డ్యూయలిస్ట్. అరే కాదు సన్నీ ఇది షెరీఫ్ స్పెల్లింగ్ అడుగుతుంది. నాకు నేను ఫ్లాష్ అయినా. దుంకురా అయ్యా, నువ్వు దుంకుతేనే దుంకుదామని ఆయన నువ్వుగా వీడు ఇడికెళ్ళి వచ్చాడు. ప్రతిసారి అవ్వా ఇద్దరు కొట్టి వస్తున్నారా నాయన. మీరు ఒకరిని వేసుకుంటారు, ఇద్దరిని కొట్టి వస్తున్నా నేను.
ప్రతిసారి వస్తున్నానంట. నా కొడుకురా. అరే ఓమన్ రైట్ లో రైట్ ఈ లెఫ్ట్ లోనే పెట్టుకోని ఒక వద్దు దివస్ 3 డౌన్ అంట. కూడా కట్టు పర్లేదు. టైం లేదయ్యా. అయ్యా, కబడ్డీ ఇచ్చారు. నేను అవుట్. పోయావులే కట్టుని కొడతారు నేను పక్క. లేదు కత్తటి ఏం కొట్టాడు నేను చెప్పలే. ఐసమ్మా ఏమన్నా ఆడుతున్నారా? ఏందిరా టప్ 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 గన్ను. నేను మారితే రావు. కాదు 4 బాడీలు 39 5 బాడీలు కొట్టాలా ఫ్యాంటమ్ కూడా కదా. అదే 4 16 కదా. ఇక 40 డ్యామేజ్ ఉంది. 4 16 అంటే 160 అంటే ఒక 4 తీసి 156 పడాలి 4 బాడీస్ కి. అండ్ 4 బాడీస్ పడితే 132 ఎలా పడింది? మేబీ అది బాడీ ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది. వాల్ బ్యాంగ్ అనుకుంటా. వాల్ బ్యాంగ్ లో డ్యామేజ్ తగ్గుద్ది కదా. I dropped the spike. I have the spike. Blinding. ఫైనల్లీ ఒక్కసారి అరే ఇప్పటి నుంచో కొడుతున్నారు హీలీ రా దేబ్రో హీలీ ఎప్పటి నుంచో కొడుతున్నా అన్ని. ఏబా హలో ఏ క్లియర్. అరే తీసుకుని రండ్రా బాబు ఏకి. ఏ క్లియర్ ఫాస్ట్. బ్యాక్ స్టాప్ చూసుకోండి. ఓ ఎప్పుడు అరే వాడు బాబాడు బ్లైండ్ అయ్యాడు తెలుసా. 120 వాడు 120. అరే రీలోడ్ చేయరా. లెఫ్ట్ పోయాడు. నేడే బాంబు కూడా నీకు బూమ్ బాట్ పంపి. నువ్వు గాడు చెప్తున్నా కదా. అదే కదా ఊపు గాడు బాబు వీడు. అరే వ్యాండల్ తీసుకున్నదంటే నాది. సర్లే ఏం తీస్తావు అది కూడా స్పెక్టర్. అయ్యా జేబ్రో ఎల్లు పోతావు. కాదు ఇంకా వీడు చూడు స్కిన్ ఉన్నది వదిలే స్కిన్ ఏమి తీసుకున్నాడు. పిల్ల బత్తగాడు ఉండుంటే 30 కిలోలు కొట్టేటోడు అంట. నువ్వు లెక్క ఆడుతున్నారు అంటున్నాడు. అది ఎవడు వద్దంటున్నాడు. ఎవరయ్యాది? నువ్వు పోయినావా? అరే సన్నీ అల్టు పాడదాం. అరే వెనకల్లకిల్లా ప్లాంటింగ్ తీసుకో. నువ్వు రా సౌండ్ చేయి. నైస్ ఏస్ రోజు 10 ఏస్లు అయితే కొడితే. అరే 10 ఏస్ అయ్యా ఇది 10 ఏస్. ఇది సన్నీ 10 ఏస్ ఇది. ఈ రోజు 10 కొట్టినాము. అవునా? బైండ్లో 3 కొట్టినాము ఏస్లు. గుర్తులేదు 10 అవ్వలేదు అనుకుంటా. నాకు కూడా ఒకటే 6 చేయండి మామ కొంచెం బాగుంటుంది. ఏంది ఇచ్చేది ఏంది? అరే నీ వల్ల నేను అచ్చా ఇడు పడేసినా. పగిలిపోయేది. అదేగా అల్టు వాడుదాం పా. అల్టు వాడు మామ వాడి. ఎవడు ఎగరలేదు జాగ్రత్త.
అరే అరే నన్ను blind అరే చేస్తావా? సన్నీ నాకేం తెలుసు సన్నీ నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు? నువ్వు లెఫ్ట్ చేయాలబ్బా, ఈడ చేసావేంటి? అరే స్పైక్ నేనా చెప్పరేంట్రా బాబు, నాకు ఓడరా ఇచ్చింది. అయ్యో రౌండ్ అరే పీకి మామ కవర్ లో ఆడు. నైస్ ఇక్కడ ఆడి. బ్యాక్ స్టాప్ ఇద్దరు బ్యాక్ స్టాప్. ఏ, పీకి నైస్ కవర్ రా. ఇద్దరు బ్యాక్ స్టాప్. అరే పైన రా, పైన ఏం చేస్తున్నారు? ఇద్దరు బ్యాక్ స్టాప్. పైన ఆడు జోకర్ అల్ట్ పైన ఆడు, అల్ట్ ఉంది లాస్ట్ కిల్ చేయరా వచ్చా జై Here. నువ్వు Last అరే player అల్ట్ ఉందిరా. standing. డిఫ్యూజింగ్. One enemy remaining. లెఫ్ట్ వస్తుంది ఆగు మావా I am తగ్గలేదు మావా. యా ఈడు అల్ట్ బొక్క పెట్టుకున్నాడు, అల్ట్ వాడుకోవచ్చు switching కదా. sides. Is not so gentle after all. నిన్నుగా ప్రేమించిన ఏజ్ క్యారియర్ వాట్? Placing sentry. మా మామ ఈ మధ్య పుష్టికి వెళ్ళిపోతున్నాడు అయ్యా. అయ్యా గోస్ట్ అయ్యా బూబ్ కాదయ్యా, అది బూబ్ రేజ్ అంట. I need a drop. అయ్యా నేను అయ్యా కొనిరా బాబు. Touch. అయ్యా లైవ్ లో ఉన్నాడు ఆయన, అట్లాంటి పెట్టకు. ఇటు కాదు. ఏంటయ్యా 107, ఒమెన్ 87, రైనా 63, కేజే 25. చెప్పురా ఇంక అందరం చెప్పురా. నిజం బ్రో నిజం బ్రో అబద్ధం ఎందుకు చెప్తా బ్రో? Enemy spotted. B. ప్రతి ఒక్కడు లోయే బ్రో. Multiple enemies B. ఒక జెట్ గాడి తప్ప అందరికి డ్యామేజ్ బ్రో. అరే ఈజీ ఫ్లాష్ రాలు, ఈజీ ఫ్లాష్ తెలుసాలు, ఈజీ ఫ్లాష్ అయ్యారు ఈజీ గురు. మామ సోవా 107, జట్టు ఫుల్ హీల్ అంతే, జట్టు ఒక్కడే ఫుల్. జెట్ కూడా 22. మామ ఏంది మామ ఇది? నేను ఒక్కడిని పిక్ తీసుకోవాల్సింది అబ్బా. అందరికి డ్యామేజ్ ఇచ్చిన అనవసరంగా, ప్రతి ఒక్కరికి డ్యామేజ్ ఇచ్చి. ఏందబ్బా ఇది? అందరికి డ్యామేజ్ చెప్పాలి. ఒక కిల్లు కొట్టుకొని ఈ కొడదామంటే ఒక కిల్లు దొరకలేదయ్యా. ఈజీ రౌండ్ ఉండే, మీరే పొడగొట్టి లడ్డులో నన్ను త్రో అంటారు. ప్రతి ఒక్క డ్యామేజ్ Placing swarm grenade. కాదు. రైనా గాడికి ఎంత కొట్టి రేపు రైనాని 10 డ్యామేజ్ ఇచ్చి డ్యామేజ్ 100 డ్యామేజ్ ఇస్తే 10 ఇడికే. నువ్వు తప్పించుకోవాలి. చూరా అరే చూడు, అరే బ్రో ఈ నూబు గాడిని ఎందుకు ఉంచారు బ్రో నాతోటి? ఒక కిల్లు కొట్టడం రాను వస్తారు ఏందబ్బా నాతోటి. జట్టు 118 చంపేస్తారు. అదే నేను Last player standing. ఏంట్రా బాబు త్రో నైస్ త్రో అమ్మ. అయ్యా జోకర్ అని పెట్టకండి అయ్యా, నాకు అక్కడ జయమామ ఉండు మామ వాళ్ళు కట్టి లడ్డు గాని పెడతారు. They're not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. నూబుగా వాడు ఉంచక నా దగ్గర లడ్డు. ఏ ఆడుకోపో, నువ్వు వీడు ఆడలేవు. ఇటు రాకని చెప్పినా నువ్వు ఇటు రాకు, నువ్వు ఎడికన్నా పో, వేరే పో. జోకర్ బ్రో నువ్వు ఉండు బ్రో, ఏరీస్ పట్టుకొని ఇక్కడ రెడీగా ఇక్కడ ఉండు బ్రో, లేకపోతే ఏరీస్ పట్టుకొని. జోకర్ గా నువ్వు ఉండరా, లేకపోతే ఏరీస్ పట్టుకొని ఇక్కడ ఉండు, జేరీస్ పట్టుకొని అక్కడ ఉండు. ఇక్కడ ఎందుకు మామ గోడ మిడ్ లో కట్టు. మా మామ ఏంది వెరైటీ. వచ్చా ఏ కాదు ఫుడ్ స్టెప్స్ వినిపించింది. బీలో రివీల్ మల్లయ్యా కేజే 78, రైనా 42. ఏందా బందరి డ్యామేజ్ ఇచ్చి కావచ్చు. మా ఒక కిల్లు మావా.
అయ్యో జోకర్ బ్రో Spike down B. One enemy remaining. జోకర్ బ్రో ఓకే అసలు అరే గ్లిచ్ ఏందయ్యా గోడ కారి పోయి కంటైనర్ వెనకాల ఎల్లో కంటైనర్ ఏ నీ అమ్మాయి ప్లేట్ ఏంట్రా ఊకే అడ్డం జోకర్ బ్రో ఓకే అయ్యా ఏస్ మిస్ జోకర్ బ్రో జోకర్ బ్రో అందరికి బాగున్నారా 162 నేను బ్రెనాకి 42 ఇచ్చా కేజేకి 78 ఇచ్చా ఒక కిల్లుతో పాటు ఫుల్ డ్యామేజ్ ఇస్తున్నా బ్రో నేను ఏ జోకర్ నువ్వు జోకర్ కొనిరా ఆర్మర్ కొనుక్కోడు దొంగ నా కొడుకు కొని అనగా ఇటయ్యా Careful there. ఈ రౌండ్ కొట్టకపోతే గేమ్ అయిపోద్ది చెప్తున్నా ఈ రౌండ్ కొట్టాను గేమ్ పోద్ది రౌండ్ పోద్ది ఆడ చూసుకో పైకి తీసుకురా పిల్ల పోకు జోకర్ పైకి వన్ షాట్ అరే Out of charges. బీ ప్లాంటింగ్ తొవ్వగాడు ఈడున్నాడు Flash out. Spike planted. ఓన్లయ్యా బీ అంటే అరే ఎంత నూబుగాళ్ళబ్బా ఒక్క కిల్లు కొట్టండి అబ్బా ఒక హోల్డ్ చేయరు కిల్లు కొట్టరు మా ఏలో ఏం చేస్తున్నావా అయ్యా బ్రో బీలో ప్లాంటెడ్ బ్రో ఆగిడ కూడా ఉన్నాడు రా ఒకడు తొవ్వగాడు ఉన్నాడు ఆడ బ్రో ప్లాంట్ అయిపోయినాడు అది చూసుకో అది వద్దే అండి అయిపోయింది సేవ్ చేయి అవ్వదు ఇంకా అవ్వద్దు టైం అయిపోయింది ఇది సేవ్ చేయి వ్యాండల్ Last player standing. నేను చెప్పలే సోవగాడు ఏకెళ్ళరా అని అవును ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు మరి పైకి ఇప్పుడు వాణి కొట్టినా కూడా నీకు ఎట్లా పైకి అయితే ఆడ పోద్ది కదా గన్ను పోయింది ఆడ మరి ఎవడు పోపా అన్నాడు ఈయన ఆడాల్సింది సెంట్రల్ పెడతాడు అయ్యా ఒక మంచి అయినా రండి అయ్యా బీకి లడ్డులా హోల్డ్ చేస్తున్నారు బీని హోల్డ్ చేసింది నువ్వే నేను ఆల్రెడీ నేను ఏ ఎంత మంచిగా హోల్డ్ చేస్తున్నా రాకుండా మిడ్ ఏ అన్నారు ఏకి వెళ్ళిపోయా నేను Reloading. డిఫెండింగ్ లో పాయింట్లు వేయడం ఏంటయ్యా ఇజ్జత్ ఉండాలి కొంచెం హ్యాండిల్ వ్యాండిల్ మా జయమావన్ ఉంచుకుంటాయ్యా మావన్ వాల్ కట్టి అరే మిడ్ చూసుకురా జోకర్ గా నువ్వు జోకర్ లాస్ట్ సెకండ్ స్కిన్లు ఇద్దరా ఆయన స్కిన్ల కోసం వస్తారు నాటకి జోకర్ సోవగాడు మళ్ళీ వచ్చాడు వాళ్ళు కావాలని ఆడుతారు అట్లా చచ్చిపోకండి అబ్బా నేను ఒక్కనే ఉంటే ఎట్లా చచ్చిపోతారా నాయన ఇంకా పిస్టల్ తోటి ఆడుతున్నా నేను ఉన్నాడు కదా ఎక్కడున్నాడు జోకర్ బ్రో వేడి చూడు ఏడాడుతుండదు జోకర్ అరే వెనకాల స్పాన్ లో ఆడరా బాగుంటుంది Last player standing. లాల్ Spike planted. లెఫ్ట్ Flawless. ఏంటది మీరు నూబుల్లాగా నువ్వు కూడా అట్లా తెచ్చినావు మాకంత ఆనందంగా తెచ్చినావు మీరు వన్ ట్యాప్ అయ్యా వాడికి తెలుసు నేను అక్కడ నుంచి వస్తాను మాట రెడీగా ఉంటాడు ఆబ్వియస్ గా Laughing as you use all my gear. మీకైతే మీరు రెడీ ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలియదు కదా ఎందుకు తెలియదు ట్రాక్టర్ చూడకని తెలుస్తుంది ఉండబా మీరు బి కూడా వస్తున్నారు అబ్బా వాళ్ళు బి వస్తున్నారు ఏ వస్తున్నారు ఈడ హోల్డ్ చేయాలి సిఓల్డి మా జోకర్ గాడు చూడు లీస్ట్ ఫ్రాగింగ్ అట 7 కిల్లులు రియలిస్ట్ తీసుకుంటున్నా ఆడతాను కూడా అన్నాడు అబ్బా మన తన్నాలా ఇప్పుడు గేమ్ అయిపోయాకనా ఇప్పుడు గేమ్ అయిపోయి లాబీకి పోయాకనా అరే బి అయ్యా కొట్టాడు బీలో మల్టిపుల్ ఎనిమిస్ అని ఉంది మరి ఇక్కడ బీకి కూడా వచ్చారు ఎగ్ కూడా వచ్చారు అయ్యా పీకి ఇవ్వకు మావను మీరు చచ్చిపోతా ఉన్నారు 3 రౌండ్లు త్రో చేసి దొబ్బారు ఆల్రెడీ అప్పటికే మావ చూడు ఇప్పుడు అది పెడతా చూడు ఇప్పుడు అది పెడతా మిడ్ అమ్మా ప్యాండల్ రా బాబు మీ దగ్గర ఏముంది మరి ఓ నీ బాడీ పడిపోయింది
మరి ఇట్రా ఏకి రారా పోయాడా అని చచ్చిపోయాడు అయ్యా. మిడ్ నుంచి వస్తున్నాడు రైనాగాడు చూసుకోండి. అరే ఏం చేశావు జోకర్ గా నువ్వు రివైవ్ ఇది Last player అరే standing. పైన పైన ఎవ్వరు లేడా పైన చూసుకోరు అమ్మ ప్రతిసారి పైనుంచి వచ్చి చంపుతారు డిఫెండింగ్ Spike planted. అనుకున్నా ముందు ఎక్స్పెక్ట్ చేసా. పైన జట్టు చూసా. ఏం చూసావు అరే నువ్వేం చేస్తున్నావు మరి చూసినా అని మీరు కీ హోల్డ్ చేసి చేయండి మరి నేను చూసుకుంటా. వాళ్ళు తెలుసు నేను అక్కడ నుంచి వస్తాను పక్క కొడతాను. ఫ్లాష్ వేయలేవేంది ఏమేయో తెలుసు అంటూ కాదు సన్ని తెలుసు అంటూ ఫ్లాష్ ఇవ్వచ్చు కదా లేకపోతే అటైనా పోవచ్చు కదా లెఫ్ట్కి వెళ్ళైనా ఎట్టు పోయినా కొడతారయ్యా. ఎటు పోయినా కొడతాను పోవైంది ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ నుంచి బేస్ హోల్డ్ చేయకుండా పోస్ట్ నేను ఇద్దరు చంపాను బేస్ హోల్డ్ చేయలేదంట ఇంకెంతసేపు హోల్డ్ చేయాలి గంట హోల్డ్ చేయాలా బేస్ని అన్నీ మారుస్తాడు. బీబోండి ఎవరన్నా నేను ఏ చూసుకుంటా పోండి. బీబో జోకర్ బీబోరా బీబోండ్ ఏ మా ఇంత ఈజీ డిఫెండింగ్ మ్యాప్ ఇది ఒక బెటర్. మిడ్ చూసుకోండి మిడ్ కిచెన్ కిచెన్ నుంచి ఎవరు రైనా వస్తుంది అనుకుంటా చూసుకోరా జోకర్ కిచెన్ బీ ప్లాంటింగ్ మూవ్ Spike planted. నైస్ వన్ రా You should run. Still inside. Cutting their vision. ఆఫ్ చేసిన డిఫ్యూజ్ అయింది. నేను చూడు ఈడు చూడు అన్లకు పోతుండు చూడు ఆఫ్ డిఫ్యూజ్ అయింది చిల్లు కాడు లేపకు వేస్ట్. అరే లాస్ట్ రౌండ్ అయ్యా ఇంకేమున్నాడు గేమ్ పోతే రౌండ్ పోతే Player standing. లేపకంటాడు. Enemy remaining. మళ్ళీ లేపేం బిక్కోవాలి లేపేపిస్తాడు గన్న చేయవద్దు కానీ నెక్స్ట్ రౌండ్ కి ఇప్పుడు బొక్క కదా. నన్ను లేపితే చచ్చిపోతాను అక్కడ కరెక్ట్గా ఉన్నాడు. పీక్ దొరుకుతుంది కదా ఒక కిల్లు. ఆపు సన్ని ఇక నువ్వు పీక్ దొరుకుతుందంట చేయి అనుకుంటున్నా ఇంకేమన్నా అనుకుంటున్నా దాన్ని పీక్ దొరుకుతుందంట. రావట్లేదయ్యా వీళ్ళు. అబ్బా మిడ్ ఉండు మరి మిడ్ వచ్చేస్తున్నారు. ఇంట్లో కామన్ 1 ట్యాప్లు పడతాయి సింపుల్ ఇద్దరు పీక్ ఇస్తారు. 10 అసిస్ట్లు అంట నాకు చూడు సావు లగ్గుల అసిస్ట్లు ఒకసారి అసిస్ట్ సావు అయితే అదే బై మిస్టేక్ వచ్చినలే బై నేను పుష్ చేసి వస్తాను నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఇక బాగా అలానే పుష్ చేసిన నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఇక మీరు రివైవ్ Spike planted. ఇంత నోబుగా తెలుసా వాళ్ళు మీరు ఒక్కటి కిచెన్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా అటు వాడడం ఇంతవరకు వాడలేడు వాడి కిల్ అంతా 17 అబిలిటీస్ అన్ని వాడితో పుట్టుకున్నాడు నైస్ Attackers win. గోల్డ్ నోబ్స్ అంటే సిగ్గుపోయింది రా సన్ని నీకు నిన్నే అన్నది గోల్డ్ ఓడు పోలే నువ్వు తప్ప అదే కదా సిగ్గుండాలి మళ్ళీ మా మీద దోసేదానికి అది మీరు ఆడాలయ్యా ఒక్కరిని ఎంతసేపు ఆడతా అరే నీ ఒకటి నీ అకౌంట్ లో వస్తావు ఎవరెవరుంటే వాళ్ళు వస్తారు నీ అకౌంట్ అది హాల్ ఉండదు నాకంటే మ్యాచ్ ఇప్పించిండే 23 కిల్లులు కొట్టాలి దాంట్లో చాలు ఎవరు నాట్ రెడీ అంటే ఎవరు అది జోకర్ ఆఫ్లైన్ తీసండి నేను వెళ్ళిపోతున్నా నీకేమైంది తినేసి వస్తా ఏందయ్యా మైనస్ చేపించి చల్లగా పోయి తినేసి వస్తా అంటారు ర్యాండమ్ బెస్ట్ మైనస్ ప్రెస్లు పడుతున్నాయి మంచిగా నాకు కూడా అదే అనిపిస్తుంది
Hmm. Hello, Sunny.